Welcome to ABN and PRR College online classes. This session is for first BSc microbiology students. So coming to the session, our today's topic is nutritional requirement of microorganisms. So this is from unit 4. So unit 4 nunchandi nutritional requirement of microorganisms. So coming to that, the substance required by the organism for the synthesis of cellular material and for generation of energy are called nutrition. So న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజంకి దాని యొక్క సెల్యులార్ మెటీరియల్ని సింథసైజ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకుంటే అది వర్క్ చేయడానికి ఎనర్జీని జనరేట్ చేసే సబ్స్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే న్యూట్రిషన్ ఆర్ న్యూట్రియంట్ అని అంటాం అనమాట. సో అలా ఏదైతే ఏదైతే దేని ద్వారా అయితే మనకి ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని న్యూట్రియంట్ అంటాము. సో దాని నుంచి వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే న్యూట్రిషన్ అని అంటాం అనమాట. సో ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ నుంచి ఒక ఆర్గానిజంకి దాని సెల్యులార్ మెటీరియల్ని సింథసైజ్ చేసుకోవడానికి దాని ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడానికి అవసరమయ్యేదాన్ని న్యూట్రియంట్ అని అంటాం. సో న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఫర్ దేర్ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్. సో ప్రతి ఆర్గానిజంకి కూడా వాటి యొక్క రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్ చేసుకోవడం కోసం దే నీడ్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ ద బాడీ. సో వాళ్ళ బాడీకి కానీ లేకుంటే పర్టికులర్ ఆర్గానిజంకి కానీ ఆ న్యూట్రిషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇట్ గివ్స్ అ ఫిజియలాజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫిజియలాజికల్గా కూడా డెవలప్ అవడానికి అలాగే సెల్యులార్గా కూడా డెవలప్ అవడానికి ఈ న్యూట్రిషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ విచ్ ఆర్ divided into different types. So what are they? So types of nutrients, one is macronutrients, another one is micronutrients and the growth factors. So macronutrients, micronutrients and the growth factors. So macro means the nutrients which are required a relatively large amount are called macronutrients or macro elements. సో ఎక్కువ అమౌంట్లో మనకి న్యూట్రియంట్స్ అవసరం అవుతాయి. సో వాటిని ఏమన్నాము అంటే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అని అన్నామన్నమాట. సో అన్నీ ఒకే అమౌంట్లో మనకి నీడ్ అన్నది ఉండదండి. సో కొన్ని ఎక్కువ అమౌంట్లో తీసుకోవాలి, కొన్ని తక్కువ అమౌంట్లో తీసుకోవాలి. సో మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ రిలేటివ్లీ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్. సో లార్జ్ అమౌంట్లో తీసుకునే న్యూట్రియంట్స్ని ఏమన్నాము అంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అని అన్నాము. అండ్ వైల్ ద న్యూట్రియంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. సో తక్కువ క్వాంటిటీలో అవసరమయ్యే న్యూట్రియంట్స్ని ఏమన్నాము అంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అని అన్నాము. అండ్ ద ఆర్గానిజం రిక్వైర్డ్ అడిషనల్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సింథసైజ్డ్ బై దెమ్ ఆర్ కాల్డ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆర్గానిజంకి అడిషనల్గా అవసరమైన ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ని మనం ఏమన్నాము అంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాము. అండ్ దీస్ కెనాట్ బి సింథసైజ్డ్ బై ద ఆర్గానిజం. సో ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నవి ఆర్గానిజం వాటంతటా అవి సింథసైజ్ చేసుకోలేవండి. సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ అనమాట. సో మ్యాక్రో అంటే ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్ అండ్ మైక్రో అంటే ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్ అండ్ ద గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ అడిషనల్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ which are not synthesized by the organism. So these are the different types of nutrients required for the microorganisms for their growth and for the generation of their energy. Next so first of all macronutrients. So what are macronutrients అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో macronutrientsలో essential nutrients ఏంటి అంటే these are the most important elements necessary for the synthesis of bacterial structural components and energy. సో బ్యాక్టీరియా యొక్క స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ని కానీ లేకుంటే బ్యాక్టీరియాకి కావాల్సిన ఎనర్జీని కానీ ఈ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అనేవి సప్లై చేస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే కార్బన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం అండ్ ఐరన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ macronutrients which are required by the bacteria. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ macronutrients అండి. బ్యాక్టీరియాకి అవసరమైన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ macronutrients అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి, సో ఇవి ఎలాగా బ్యాక్టీరియాకి హెల్ప్ అవుతాయి అంటే సో ఫస్ట్ కార్బన్. So carbon is needed for the synthesis of all organic molecules. They are very important carbon sources
కార్బన్ డయాక్సైడ్. సో కార్బన్ ఈజ్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. సో మనకి దేనికి కావాల్సిన కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కువ అమౌంట్లో కావాల్సింది ఏంటి అంటే the quantity which required in large amount of all the nutrients is carbon. So carbon is the one of the major macronutrient which are required in a large amount when compared to other న్యూట్రియంట్స్. సో అదర్ న్యూట్రియంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కార్బన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్లో మనకి రిక్వైర్ అవుతుంది. సో దీని కార్బన్ యొక్క సోర్స్ ఏంటి అంటే కార్బన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. And some photosynthetic bacteria and bacteria that obtain energy from the oxidation of inorganic compounds use carbon dioxide as a principal source of కార్బన్. సో ఏ బ్యాక్టీరియా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ తీసుకుంటాయి అంటే ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఏంటి అంటే ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని ఆక్సిడైజ్ చేసి ఎనర్జీ అన్నది తీసుకుంటాయి అనమాట. సో ఈ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అన్నవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బన్ని ఒక సోర్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆల్ ద మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అబ్టైన్ ఎనర్జీ లార్జ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్. సో అలాగే ప్రతి ఆర్గానిజం కూడా ఈ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ నుంచి కార్బన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కార్బన్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో కార్బన్ యొక్క సోర్స్ వచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ అండ్ oxygen. So these are another macronutrients which are required for the microorganisms, and the principal source of both hydrogen and oxygen is H2O. So water is the main source for hydrogen and oxygen. సో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వాటర్ నుంచి తీసుకుంటాయి అనమాట, H2O నుంచి. సో ఆల్ ద రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ రిక్వైర్స్ హైడ్రోజన్. సో సెల్లో జరిగే ప్రతి రిడక్షన్ ప్రాసెస్కి హైడ్రోజన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఫైనల్లీ అన్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ డ్యూరింగ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అలా మనకి హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఆర్గానిజంలో ఫంక్షన్స్ అన్నవి జరుగుతాయి అన్నమాట. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ కన్సిడర్డ్ 5 టైప్స్. సో ఆక్సిజన్ బేస్ చేసుకుని బ్యాక్టీరియా అనేది 5 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ ఆబ్లిగేట్ ఏరోబ్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆబ్లిగేటివ్ ఎనరోబ్స్ అండ్ ఏరో టాలరెంట్ ఎనరోబ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different types అండి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different types of bacteria which are based on oxygen. సో ఆక్సిజన్ మీద బేస్ అయ్యి 4 different types కింద డిఫరెన్షియేట్ చేశారు. ఆబ్లిగేటివ్, ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్ అండ్ ఏరోటాలరెంట్ ఎనరోబ్స్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఇవి క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది మీకు. ఆబ్లిగేటివ్ అంటే ఆర్గానిజం రిక్వైర్స్ ఆక్సిజన్ టు లివ్. సో స్ట్రిక్ట్లీ దే రిక్వైర్డ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ దేర్ గ్రోత్ అనమాట. సో అవి ఆక్సిజన్ ఉంటేనే బ్రతుకుతాయి. ఓకేనండి. సో దస్ ఆర్ ఆబ్లిగేట్ ఏరోబ్స్ అనమాట. అండ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్ అంటే దీస్ ఎనరోబ్స్ ఆర్ నాట్ డిసడ్వాంటేజెస్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్ ఆఫ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. సో ఈ ఎనరోబ్స్ ఏంటి అంటే దే లివ్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనమాట. సో ఆక్సిజన్ ఉన్నా లేకున్నా అదర్ కంప్లీట్లీ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో కూడా ఇవి బ్రతకగలవు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎనరోబ్స్. అండ్ ఆబ్లిగేటివ్ ఎనరోబ్స్ అంటే ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ మాలిక్యులర్ ఆక్సిజన్ అన్నది యాబ్సెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి బ్రతకగలవు. ఓకేనండి. అండ్ ఏరో టాలరెంట్ ఎనరోబ్స్. సో ద బ్యాక్టీరియా విచ్ కెనాట్ యూజ్ ఆక్సిజన్ for their growth but they tolerate is fairly well. అంటే ఆక్సిజన్ అన్నది వాటికి అవసరం లేకపోయినా అవి బ్రతకి వాటి చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ని టాలరేట్ చేసుకుని బ్రతకగలిగేవి ఏమంటాము అంటే ఏరో టాలరెంట్ ఎనరోబ్స్ అని అంటాము. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different types of bacteria which are divided based on the oxygen అండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి నైట్రోజన్. So nitrogen is another macronutrient which are required for microorganisms. So nitrogen another macronutrient andi, and the nitrogen is needed for the synthesis of all amino acids and nitrogenous bases.
సో మనకి నైట్రోజన్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే అమినో యాసిడ్ సింథసిస్కి అండ్ నైట్రోజనస్ బేసెస్ సింథసిస్ అవ్వడానికి మనకి నైట్రోజన్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆర్గానిజమ్స్లో అమినో యాసిడ్స్ కానీ నైట్రోజన్ బేసెస్ అన్నవి సింథసిస్ అవ్వడానికి నైట్రోజన్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ సమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్, ఎంజైమ్స్, కోఫాక్టర్స్ ఆల్సో నీడ్ నైట్రోజన్ సోర్స్. సో కొన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ, లిపిడ్స్ కానీ, ఎంజైమ్స్ కానీ, కోఫాక్టర్స్ కానీ, సో ఇవి కూడా నైట్రోజన్ సోర్స్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. వాటికి కూడా నైట్రోజన్ సోర్స్ అనేది అవసరం. సో యాక్చువల్లీ నైట్రోజన్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ద ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఈస్ నైట్రోజన్ గ్యాస్, నైట్రేట్ అండ్ అమోనియా. సో వీటి నుంచి ఆర్గానిజమ్స్ నైట్రోజన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుందనమాట. అంటే వీటిని నైట్రోజన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందనమాట. సో నైట్రోజన్ గ్యాస్ని కానీ, నైట్రేట్ని కానీ అండ్ అమోనియాని ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి సైనోబాక్టీరియా. సో సైనోబాక్టీరియా and some phototropes and non-photosynthetic microorganisms are the examples అనమాట. సో దే రెడ్యూస్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే నైట్రేట్ని అమోనియా కింద రెడ్యూస్ చేసి అక్కడి నుంచి వాటి నుంచి నైట్రోజన్ సోర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనండి, నైట్రేట్ని అమోనియా కింద రెడ్యూస్ చేసి వాటి నుంచి ఇవి నైట్రోజన్ సోర్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫాస్ఫరస్. సో phosphorus is a component of nucleotides and phospholipids. Most of the microorganisms use inorganic phosphate as a source of phosphorus. So ఫాస్ఫరస్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఈస్ ఏ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సో ఫాస్ఫరస్ ఎందులో ఉంటుందంటే న్యూక్లియోటైడ్స్లోను అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సో ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. సో ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ అన్నవి ఫాస్ఫరస్ని గెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సల్ఫర్. సో sulfur is a component of several coenzymes and amino acids like cysteine, methionine and some carbohydrates. So సల్ఫర్ని ఎందులో యూజ్ అవుతుంది అంటే కోఎంజైమ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కొన్ని అమినో యాసిడ్స్ అవి సల్ఫర్ బేస్డ్ అమినో యాసిడ్స్ అండి. సో మీకు తెలిసే ఉంటుంది సిస్టైన్ కానీ, మిథియోనైన్ కానీ. సో వీటిలో సల్ఫర్ బేస్ ఉంటుంది. సో అవి సింథసిస్ అవ్వడానికి, అమినో యాసిడ్ సింథసిస్ అవ్వడానికి అండ్ సమ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సింథసిస్ అవ్వడానికి కూడా ఈ సల్ఫర్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ద ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్. సో ఇనార్గానిక్ సల్ఫేట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. సో సల్ఫర్కి ప్రైమరీ సోర్స్ ఏంటి అంటే ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనమాట. సో ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. సో సల్ఫర్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ సల్ఫర్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాయంటే ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ అండ్ కాల్షియం. సో these play important role in cellular functions and these are the cofactors of many enzymes. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే సెల్యులార్ ఫంక్షన్స్లో మెయిన్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి అండ్ సెల్లో జరిగే కొన్ని ఫంక్షన్స్లో ఇవి మెయిన్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ మెనీ ఎంజైమ్స్. సో చాలా ఎంజైమ్స్కి ఇవి కోఫాక్టర్స్ కింద కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. సో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ద న్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. అండ్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ రిక్వైర్ సెవరల్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. సో చాలా మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఇవి చాలా తక్కువ అమౌంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే కార్బన్, హైడ్రోజన్ ఉన్నంత అమౌంట్లో ఈ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ని తీసుకోరు. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ని అవసరం ఉండదన్నమాట. సో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ వచ్చి ఏంటి అంటే మ్యాంగనీస్, కాపర్, జింక్, మాల్బిడినం, నికెల్. సో దీస్ ఆర్ ద మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్కి రిక్వైర్డ్ అయ్యే మైక్రోన్యూట్రియంట్స్. సో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఆర్ కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ మెనీ ఎంజైమ్స్. సో ఈ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే కోఫాక్టర్స్ కింద యూజ్ అవుతాయండి చాలా ఎంజైమ్స్కి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోబాల్ట్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ B12. అండ్ సో అది
ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనం కోబాల్ట్ అన్నది వైటమిన్ B12 యొక్క కాంపోనెంట్ అండి. సో అలాగా ఆ వైటమిన్ B12 యొక్క కాంపోనెంట్ కాబట్టి కోబాల్ట్ అన్నది కోఫ్యాక్టర్ కింద వర్క్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అలాగా మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అన్నవి ఎంజైమ్స్కి కోఫ్యాక్టర్స్ కింద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ చెప్పుకున్నాం, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ చెప్పుకున్నాం, అండ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ nutrients which are required for the organisms. So cofactors are the organic compounds required in very small amount. These are required by only some types of bacteria. సో చాలా స్మాల్ అమౌంట్లో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి, కోఫాక్టర్స్ కాదు, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో చాలా స్మాల్ అమౌంట్లో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి రిక్వైర్ అవుతాయి. సో ఇవి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, అంటే అన్ని బ్యాక్టీరియాకి ఇవి నెససరీ కాదు, ఓన్లీ కొన్ని బ్యాక్టీరియాకి మాత్రమే ఇవి అవసరం అవుతాయి అన్నమాట గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వైటమిన్స్, అమినో యాసిడ్, ప్యూరిన్స్ అండ్ పెర్మిడిన్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, అంటే వైటమిన్స్, అమినో యాసిడ్స్, ప్యూరిన్స్ అండ్ పెర్మిడిన్స్లో ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మళ్ళీ ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి, ఎసెన్షియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ యాక్సెసరీ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. సో దేర్ ఆర్ 2 different types of growth factors ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ టుడే. సో న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి, మ్యాక్రో, మైక్రో అండ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్. మ్యాక్రో అంటే లార్జ్ అమౌంట్లో రిక్వైర్ అయ్యేదాన్ని మ్యాక్రో అంటాం, స్మాల్ అమౌంట్లో రిక్వైర్ అయ్యేదాన్ని మైక్రో అని అన్నాము, అండ్ ద అడిషనల్ ఆర్గానిక్ న్యూట్రియంట్స్ని ఏమన్నాము అంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అన్నాం. సో వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.